So takupinda mudare redu remachinda. Ndoda kutenda vanati zviendeke pazvese. Tina mabledza. Amen mabledza. Aripo mabledza. Abuda. Aripo mabledza. Ndianonzi mabledza. Patoti mabledza. Oh, ndipana wangu yeye mabledza. Kozoti Boss Frank. Varipo Boss Frank. Pamunoona production yedu yakanaka. Sound yakanaka. Ndi Boss Frank ndo vanotitira zvese wa. Thank you very much Frank. Vane team yako kozoti Tete vanobata zedu vanoti ma advertisers vane link rese vanoziva zve marketing vanonzi Tete Chipo. Thank you very much. He was there to welcome us all. Thank you very much. Tinotenda dare ndiro riri muda kwaziya here Mr. C. Pana ngaziya kuti boss ndiani murugesa boss ndiani Bossi. Aiwa. Mapere bana Bossi. Mapere babo. Ipupara iti babo. Thank you. So Bossi is Bossi. Bossi vakatanga kubelieve vision edu chitanga. So takatanga pataifunga zvidare machinda ndine mfana wangu Butiso. Simuka kamfana wakodi. But tisina zvikwanisiro, tisina anything. Tapataita ka episode kedu kakaita flop nofuka kani about 67 views nanasi. Kaka flopa. And then takazoona Bossi. Bossi, we sold an idea. This is what we want to do. We want to have a platform where varume panotaura zvinovanetsa because vakadzi vane zvakawanda. Duke and Slay, tea party, baby shower. We don't have all that. But we need a platform where we'll talk zvatinoda sevarume. So Bossi bought into our vision. So you find pesa pato rekoda padare machinda. Zvinhu zvese zvatoshandisa ndi Bossi. So we are very much grateful. Nenzvimbo yavanotip everything, it's just him kuti rinzi dare machinda. Tisvike pana panasi ndivo vati tatisvike pana panasi futi. Thank you very much Bossi. Murambe makadaro neroronyo. Dare redu ndo riripo pana pamberi ndo mapanelist atinawo. So chiri kuita njoti kamera asikuenda kumunhu ari kubvunza mubvunzo. Ndichakumbira mapanelist patinopindura tingoita in and out tikwanise kuakomodeta mubvunzo yedu yakawanda. Thank you very much. Totangira kupi mubvunzo yedu. Pane ndichangotanga wangu tichifunga kuti toenda kupi. Vada titange nekubvunza kwavari ndi api? Vane mubvunzo yavo? Thank you. Oh, thank you. Thank you. Yes. Thank you. So ndoda kubvunza reason inorambirwa mukadzi. Prophet Fred mabata imwe chido. Chandinetsa. Ndandagara na philanthropist vaganyiwa. Ndo vane madegree unze vanofunga. So vataurawo zvavataura. Prophet Fred, I want you to hear this from vaganyiwa and then maybe we'll take it from there. You said yeah, culturally and biblically mukadzi anorambirwa chipfambi. Because kuti ugare naye unogara nemunzwa uri mumuviri mako for a long period. But for today, I'm not going to expatiate how is that done. Tabuka mechi tiripo Prophet Fred tiri kugadzira dare redu. Tabuka mechi. Totanga nemi vasibiya mukadzi anorambirwa chi? Ufambi. Ufambi. Chifambi. Prophet Fred vari kuzvinzwawo. Vamarara mukadzi anorambirwa chi imi muri gweta? So apparently adultery is not a ground for divorce. Mirai, wait. Varume ndo zvamuri kufarira here kuti mukadzi anorohwa odzoka kupa. Wait. Legal. So legally, ukabana mukadzi wako achito kamburwa ndizvo? Yeah, that's not a ground. That's simply a consideration. There's only one ground for divorce, which is irretrievable breakdown of marriage. So the question is, what goes into the irretrievable breakdown of the marriage? So now you can now say there's adultery which I find incompatible with the continuation of a normal marriage relationship. But when our court says no adultery, no, that's actually an invalid ground. So for the record, adultery is not a legal ground for divorce. It's simply a consideration. Thank you. Muparinga. Marizena atukwanisa kudivhosera mukadzi wedu. Watombomubata zvako. Awabatike kana. Shandisa mukana.
Shandisa mukadzi. Upombwe kawani. Thank you. Matichi Muparinga. Nati ishe upombwe kawani. Kawani. Watu mubata ngaende. Yeah. Mkamburi. No, I think Shumba kana iwa kamburirwa. Siya muna endi. Yeah, because I think also adultery, you know what I trust. So zvakaoma kuti murume akamburirwe nemwe murume. Handiti saka bozi nongone mubvunzo yakawanda. Saka wainzwa sei. Anorowa pakadi. Tabari nyaya ukamburirwa yakaimba. Can I do it? But you see, I think also for forgiveness, it's a gift that you can only bestow from God. If you are able to sustain that. But in Marano Tikana Tashka up, and room is there. But you know, take a garage one it's a Koramana cause, but on the Waruman, Narama Batuzo Potagu, Aguruanuxeri. But wapi wa exit point. Unofana kuchisarudza kana wati inini ndinoregera ndoenda mechireka kubvunza zvakawanda bozi kana waregera wadi waregera uzotanga kubvunza kuti saka chinorowa sei chimunhu icho. Thank you. Professor. Okay, is very much learned. He's a professor. Chiripo zvokudaro chikoro chacho. Share with us, Professor. Okay. So, number one, not all divorces are divorces, because not all marriages are marriages. So what may lead one person to divorce may not lead another person to divorce. I mean, gentlemen, warume wakakamburirwa dai vairamba vakadzi vavo, there will be very, very few men who live with their wives. Yes. So, for me, there are grounds that is highlighted, and I think Prophet Freddy was right on point, that we have a ground that comes in biblically. But there is a huge debate about that because there is a word that is used there called porneo. And that word porneo is for even pornography. It's the same word. Actually, this is where we get the word pornography from. Pornoros. Oh, okay? So, I mean, if you are to use that word porneo, it's not adultery. It's anything that has to do with sexual perversity. And again, which woman is not sexually perverse? And that's sexual perversity. So, it depends. Because actually, adultery ends an already dead marriage. That's what I can say. Ish. Tinotenda. Idare. Thank you. Thank you. Tinotenda. On the cultural aspect of it, Marara. Unoti kudini mfunzo wako? Mfunzo wangu unoti mukadzi unorambirwei. Une mvumo ere kuramba mukadzi inoti wamubata achita bonde nemwe munhu. Kana kuti murume abatwa achita bonde nemukadzi wake. Unomuramba kuti ndo wako. Mukadzi wako. Nechikaranga kana murume aona kuti wakura unondobudza baba munini. Baba munini oudza mukoma wavo. Mukoma wavo oudza mukoma wavo vachikwidza mashoko saizvozvo. Shoko rizosvika kuna baba kumusoro uko kuti mwana wakura. Baba ndo vunganidza dare. Votsvaka ng'ombe dzavo. Vondorovora mukadzi. Vachirodzera mwana wavo. Iwe unopuwa mukadzi asi asiri wako. Unorovoregwa na baba. Mukadzi haarambwi. Mukadzi ndo musha. Zvenyu zvechirungu zvamadai kuwanza kuti ndindakamurora, ndindakamushandira imari yangu, ndopakatoresheka ipapo.
problem iyo yakatoitika nekuti baba wako murombo. Poverty. So ndikataka kuona kuchikaranga ngatisagadzirai culture nenyaya yekuti taita varombo. Tikada kuidzosera nyaya pa factory settings. Iwe saAbraham, sababa vaIsaac, ndiwo unotora mari yokundoroodza mwana wako. Mwana haana tendero kuti ungauya kwaari kuti ndoramba mukadzi nomurambo ndokwe. Handi wakauya pano wakatumbira nabamnini wako ukati ndai mundoudza ndikasvika shokoka. Kana uda pana kuchaita problem ka unedzosera musystem futi. Yotambwa nyaya zvakanaka. Chidero asi nekuti nyaya isi kurambana kwavanhu. Inyaya yevazukuru vedu vokwa mushanga vakuzoenda kundorerewa kwa yokera zvokuti your pleasure is the last thing that we worry about in cultural spaces. Your frustration is not our discussion. Posterity, continuity is what we represent here, I think. Thank you. Thank you. This is what I love about Machinda. Tine vanhu tine muono yakasiyana, tinorespekta muono yese regardless tinobva kupi, tine muonera api. But Shumba. Yebo. Hanzi arohwa. Oti tinodzosera kuma systems acho. Mukadzi arorerwa musha ndiwo musha. Musha warohwa kwa. Musha watakwa kwa. Musha warohwa. Tarerutswa semusha. Tarerutswa semusha wese. Navazukuru vaingorova kare wani. Musha haina kuputsika. Kana iwe usingagoni kubereka vana, kana ari mukadzi nedambudziko, kana ari murume nedambudziko, paihwa chikaranga, murume waitarirwa kuti unogona kuita here, kana akaonekwa kuti haagoni, wotumwa chitora tina ng'ombe namakwai uende nawo hwedza. Mukadzi unenge atozikamwa kuti wakusvika panguva dzacho, vana vatetena nambuya vogadzira, wotora kuti mukoma wako kana munun'una kana chimuzukuru chokubetsera kuti pave nomusha. Saka nyaya yekurovegwa madzimai handifungi kuti inyaya yatingatanga kutaura naye sanhasi, sokuti it's a phenomenon. Mirai tidzokorore futi nyangwe tiri ipapo, imi vacho munonyanya kuita ruzha, ndiwo wakamutanga. Bhazi raingokwigwa navanhu mahara, iwe ndiwo wangozobhedha wozotsamwa nhasi kuti warovegwa zvakarohwa zvakaendwa izvi. So according to Joshua Maponga, ari kuti kana wakarora mukadzi wakwasiri virgin nyarara. That's what he's saying. So Shumba, Prof. problem ndeyekuti tine vakadzi vatisisade. So we are looking for opportunities to get rid of them. Vanasekuru vedu, again when you go back to Chikaranga, vaitoti kana vachibva kubhawa vadhakwa, vaimba kupa signal kuna mai kuti just in case you are doing something, clear your ground so that I don't find out. But isusu toda kutoita find out to get rid of what we already don't want. And that is the problem. But Professor pamurutobvuma chakabvira kudhara chichirohwa. Muri kubvuma here? Chaitorohwa kudhara. Chairohwazve. Eish. Chakabvira kudhara chirohwa because iwo wakagara kubvira uchirohwawo. Saka chausingade kuroverwa but iwo uri kurohwa. Kana tatotsamwa totaurira pasi pasi. Musaita ruzha varume. Mose muri pano, hakuna nyango munhu umwe uri pano uno mwana. Vana ndo madzimai. Kana akati ndibetsere kuchengeta mwana wototi danke. Nokuti hauzivi ndo chikaranga ichocho. Chikaranga chinoti mwana womwana womusikana wakakosha kudarika mwana wegomana. Nokuti mwana womusikana poto tinoziva kuti ndeyedu poto iyi. Asi iwe wakandoroora uya nomukadzi wako woti vana vangu ava. Tongovimba kuti kuda zvataugwa nomukadzi ndizvo. Saka kana watonzi tibetsere kuchengeta vana wototi danke. Saka nyaya yekuroverwa vadzimai nyange muri pano vangu vana vamakachengeta havazvei. Saka taurirai pasi pasi. Ko takurumidza tasvika ikoko riniko? Madarire iko. Thank you. Tinotenda.
So let's prepare our questions. We're going to take about 6 questions. Muzuwara na asida redu ndio ripo vanapa. Tuone maoko mvunzo tutangane kupi. DJ Mbali endesai mu microphone up. Thank you. Okay. Yes. The question? Sorry, it's not a question. Ndachikukumbira time shomana ndingotsindira mchana pane zvachitaurwa. Ndachikukumbira kuti panyaya yedivorce, if we go biblical, Mwari haana kuti ukabata mukadzi achifeva murambe. No. Mukaverenga nyaya yacho zvakanaka. Muchaona kuti vaFarisi pavaibvunza Jesu nenyaya yedivorce, timu iri ranga rakatodhinwa kugara nevanhu vechikadzi. Muri kuona? Saka vakatouya vachitobvunza because ivo vanga vakapiwa system naMoses yekuramba vakadzi vachiva pamadivorce certificates chichi chandiri. Saka pavaibvunza Jesu akazoti no. The only consideration patingagonde kungoti unogona kusiya mukadzi maybe kana aita adultery. Handiti? But pa-adultery yacho, adultery haisingori panyaya penetration. It's just about submitting to another man. Because when it's spiritual, it means you are submitting to another God, which is not the true God. So kana mukadzi aita adultery, it means unogona ngombata nema messages mphone kana chi asina kuitwa penetration. And it's adultery. And saka it's not kuti it's a must ukambata. Madzimai also kuchechi tiwarambaka. It's not a must kuti submit kuvafundisi more than to their husbands. No, submission and rutaura nderudo. Yekuti you are giving attention to another man kumu consider as your husband or lord. Thank Even you. personal penetration. Thank you. So adultery is not the ground for divorce. Yevi, Prophet Freddy, you are gaining ground. Abanduda Marufu na Muparinga. Can you answer him? Maybe pa issue iga, to be honest guys, kana uchikwanisa iwe on a personal level, kugara nemukadzi anohura. Ya okay? Wamwati gone. Hey, reality life. It's choice guys. Ndizozo. Ndikwanisa. Imitokuroverai muramba muinawo. Bo tichakuroverai ka. Kana muchikwanisa tichakuroverai muramba muinawo. Andiriona kuti azviti. Aiwa, kuna zvakadaro. And Muparinga, vanogara nemahure kavagara. kana usingakwanisa haisi mhosva. Yes. Hanzi naMwari it's okay. Ende wako mukadzi akaziva kuti unokwanisa. Amai. Unotozvigona. Shamari, inoza shumba, teerera ka. Zvatiri kutaura ka ndezvekuti handiti. Thank you. Thank you. Zvatiri kukuudza ka. Izvi zvatiri kutaura iri isusu nasaMuparinga ndezvekuti pakukambura apa pano wanorowa baba. Samada kutaura, ini ndokuda kutaura. Kuna vamwe unogona kujoina zvigure baba. Saka unogona ngova mumasports asingaite saka hai haveno wakomana unotora paunoda. Dare ndirori. But kana wakabata munhu achirohwa unoita sarudzo. Tatisu kana uchigona kuregerera. Izvo zvandoadvise regerera. But kazhinji madzimai anofunga kuti kuregerera uku kupusha. Because wakadzi, because they are emotional beings, havanyanyaite decision yoda kunorohwa nemumwe vasati vakutarisa. Because wakadzi havarohwe vachidzika. Prof. Confirm. Wanorohwa vachikwira. Varume ndio vanorohwa vachidzika. Varume vanobva pamukadzi wake achinorohwa maid kudzikawo. But mukadzi anorohwa achikwira. Even ukati hanze ko garden boy anenge achirohwa kupfuura iwewe. Kutokwira iko. Saka iwewe ukaona warohwerwa uri kutotaura kunzi level rako rakadhakwa. Saka zvigure baba. Ini ndo saka unofanira kuweya nyaya yacho. Kana uine mweya waMwari. Ndosati forgiveness inofanira kunge iri gift yawapiwa naMwari. Kana wati waregerera, chireka kubvunza zvakawanda. Because trauma indira kuziva indakagara panapa I can't even I mean even a moment kuti ndimboimagine kuti izvozvi ndiri padare pana pane murume ari kutorohwa mukadzi wangu izvozvi chamari nondiuraya Nofa. nondiuraya Thank you very much. Tinotenda. So we start with our questions.
Thank you. So we'll be brief. We start with our questions. Takupinda mvunzo mbili. Tongotola mvunzo 6, but tokumula tingoti gigi in and out mbali. Our first question here. Thank you. Ininda komborerwa na Maponga na Professor. But chikumbiro kuti mafundisi vari muno. Critical thinking iri kuitwa matichira vari kuita. Chibopoteyo mchiteerera wakomana. Because zvamuri kunoti teacher kuchechu. Kuti teacher zvinhu zviri shallow. For the past 5 years I've been listening to Maponga. Kuchechi ndatoda dambudziko because zvandiri kunzwa nezvamuri kundiitisa. There was a time yandaiti ndikabvunza ndikasumudza ndoona kuti mufundisi ari kudedera kusvikira vazombonditsura kuti achimbonyarara chiweshi. But ndo vanhu vatiri kunzwa critical thinking. Kuchechi kwedu mudhara vaguti vakasiya kuti men must think. But hapana aromboticha kana zvethinking zvacho. I've read 25 books about thinking. Navamaponga uchiwanzwa daily. So mafundisi vari muno endai munoverenga. Vatendi venyu muri kuona kuti kuchechi hakusina varume. Because teaching dzenyu ndedzechikadzi-kadzi. Varume havachauya vanongodownloada vosiyana nazvo regeza kuuya ikoko. Thank you very much. Tinotenda mgoma neobservation yenyu. Totenda nekudzidzisa kwenyu. Thank you. Thank you. Question ngatipe vidare vedu zvekufunga tivape zvekutaura. Thank you very much. Maskatidari. Ini ndine mubvunzo. Patinombonzwa vakadzi vanenge vachikamburwa zvinonzi mukadzi haakamburwe nemunhu waasiri emotionally attached to. Zvino kana mukadzi wako iwewe anokamburwa ari emotionally attached to another man, it basically means to me she is emotionally checked out from me. And ndinozomukwanisa kuti ndimuregerere sei kana iye atoo emotionally attached elsewhere. Aita move on there. She is emotionally detached from me. Physically ndinayo mumba, but emotionally haasisimo. Panofamba sei ipapo naidani? Totanga nememba Marara. Thank you. Mifunzo yakadere handigoni kuipindura. Yeah, it's difficult. Because unochata munhu chirungu chine chirungurira. Motaura nyaya ma emotional attachment, commercial, economic attachment. Zvinhu zviri very contemporary, I must say, where you are trying to define the relationships and manage them using modern language. Let me take you to Kenya, in a tribe they call the Maasai. You marry a wife, when you come home and you find another spear in front of your house, you don't enter. You don't enter. You go somewhere else. Because in that culture, they have a permissive principle of multiple fertilization. I'm telling you cultural studies, which could be similar. Right now we are debating as coconut Zimbabweans who are battling with Eurocentric ideologies of how to interpret our ethnographical survival. checking out of a woman is checked out. I would not be able to answer that. Maybe that's the best answer I can give. I can't answer that, honestly speaking. But for what it is worth, marriages are not physical. They are not just... A woman does not marry a man. Shame on you if you were married by a woman. Your woman marries an estate. So that even in the event of your death, your brother must still have access. Thank you. Thank you. Round of applause for Maponga. Siyabonga. Mdzidzi vakadzidza Professor. Mungadere kugarwa naka imi mafa. Is it fair kwa muri? Bani vari mwanda kugarwa naka ere? Mungadere kugarwa naka mafa? Definitely. Huh? Definitely. Definitely. Why would you not want? Okay. Because, look, if my young brother is going to inherit my wife after my death,
what it means also is wealth remains in the family. Okay. The way my young brother looks at my son, it's not even my son, the way that he looks at his son, the way that he's going to take care of my wife, who is his wife. Nyahuma, ndokumbira kupopota man. Chikristu chakonzera chihure. Exactly. Handizivi kuti munohla kugara nhaka sei musiya madzimai achihura mumigwagwa nokuti havagagwi nhaka maKristu. Vana 5 baba vofa. Mukadzi reta joki murodi. Imi naMwari muri kudenga muchitora mupiro muchiti Jehovha ngavabongwe. So Prophet Fred muri kwere. Thank you, Prof. Hazvishandi. So Shumba, monogamy as we understand it today, is a modern construction. You don't find it in culture. You don't find it in the Bible. Hakuna mkazi akararama mBhayibheri aifunga kuti achararama aine murume 1. Because aiziva kuti panofa murume ndinogarwa naka nababa munini. Kana ndikatadza kuita mwana nemurume wangu, baba munini vachauya toita mwana. Kana baba munini vakaramba, God will deal with baba munini. Yeah, ndianuya. Ona urasira mbeu pasi. So when you go biblically, iyo inogwadza nokuti kasvika ipapo tosara tavaviri muno muchechi munomu nokuti nyaya iyoyo vari Kongo mukomana wakandifonera akati kwa heye Maponga midzimu yangu yandirasha. Ndikati hakuna munhu wakarasha nomudzimu yako wake. Famba mumapaki nomatoireti mawakazadza makondomu ndiwo wakarasa midzimu yako yenyu. Right. Kana tasvika ipapo nyaya yecontraception tinofana kuita head on collusion. Titi imi munodya namaplastiki imi denga rinofara nazvo here nokuti wakaitira weti pasi uyu wakavurawa Mwari. Saka iwe kana uchiisira muplastiki unokomboregwa here. Thank you. Nekuda kwenguva dzedu. Thank you. Thank you. Tinotenda dare. Ndomunga tasarwa na about 30 minutes. Unonorowa nevakadzi mimirai. Thank you very much. Tinotenda. Ndimbo yakuna Gweta. Pane nyaya inonetsa. All right. Nyaya dzekurambidzwa vanhurume kuona vana vavo. Nevakadzi vavakaita. Nyaya dzekuti unopuwa timetable uri munhurume kuona mwana wako. What does the law say about that? Sevanhurume, maybe tinotya kuenda kumakotsi, uzonzi watorwa mwana, wakumupiwa mwana Friday, Saturday, and then odzokera Sunday. We need to be protected. Vana ndeve. So unfortunately, kana wakarora chigure. What to understand that the laws dzezvigure. Was kana uchidilana Taliban, yasiyana neformal army. The laws of engagement are actually very different. By the point of law, even if you're not married, legally, you've got a right to access your child. That's the law. But most importantly, men can only mwana, whether Mumba, whether elsewhere, you have a responsibility to look after your child. Because one of the things that actually a problem is maintenance court. One of the busiest courts in Zimbabwe. Number 1, small claims court, should below 5,000. Then number 2, the maintenance court, the domestic violence court. Those are some of the busiest courts in Zimbabwe as we speak right now. So number 1, whatever you've got a legal obligation to maintain. Then number 2, you also have a legal right to actually access your child. Reasonable. I actually think we might have to take the legal route, which is something that I don't usually recommend, even though I'm in the legal space. Because unfortunately, my court processes, my news does not report on H Metro, from court. So the moment you step into a courtroom, everything is now public. Upon a right to privacy. So which is why I think we need to engage in a smarter way, but most importantly, to also seek help in the event they are actually experiencing a similar problem like that. Thank you very much, Gweta. So, Sibiya, you said something to us. Mamchitudza kuti rudo arove, love doesn't. Ndabata mkadzi wangu achihura. Ndiri muno. Ndine nguva yokubata phone here, Sibiya. How practical is that? Ndofundira PSH. Ndiri murume, ndine hasha. I know vakadzi ndo vanonzi they are emotional beings. But what does that mean to me? Ndaurirwa.
All right. So obviously, the natural response is you want to attack. And at that moment, you are not very, in terms of kufunga cheko, because my emotions do I take over. Those space, itika mosha. And unfortunately, wapedza kuita mosha hasha dzinobva dzatongokutiza ipapo. Mafacts akuchuya kuti mapurisa ari kuuya, wakunotongwa, wakunovharirwa, munhu afa. So inini I think kuti ukasvika patime yakadaro zviaccepte nekukurumidza because hapana chinochinja. Kana munhu akamburwa atokamburwa, hapasina chachinja. Chaapo uyu asviba, inini ndofanira kuramba ndakachena. Saka iye zvaatoita atozvisvibisa. But inini I have to walk away from here right now because inini ndichazosviba kudarika iye. Because kana nyaya dzakuzotariswa akakamburwa neakauraya, muchaona kuti anenge azosviba ipapo ndiani. Thank you. Tinotenda. So takuda kuti tichinovhara ndofunga nguva dzatrova muzora nasi. So I'll read some of the questions that dzamunotumira kudare machinda. This one is directed kuna Marufu na Muparinga. It reads, Dare machinda makadi, ini ndiri mufundisi, asi dambudziko rangu, amai havadi kuverenga Bhaibheri. Ndinozama kuverenga navo, but vanozopedzera vakukotsera. 2. Ndakavati handidi kudya ndega chikafu, tinofarira kudya tese, ivo havadi. Pa4 years dzatiri tese, takageza tese less than 5 times. Zvakakosha kugeza tese. Dambudziko hombe ravepo nderekuti chechi yese yave kuona zvinhu izvi. Last week vamwe madzimai vakaramba kuuya kumusangano vachiti hatidzidziswe nemunhu anotadza imba yake. Yeah, so I see challenge in Murumoyo. Actually, I see challenge hombe. Mukadzi afarira kuverenga Bhaibheri, iye anofarira kuverenga Bhaibheri. It's a petty issue. Iye mukadzi ane zvaanofarira zvezivo kuti hauzvifariri. Mukalaina zvausingafariri kadifference ikagona kuti uyu ave murume, uyu ave mukadzi. Especially kana ndiri mufundisi, mukadzi wangu haana calling. Ama mufundisi, mukadzi wangu inini akaroorwa nemufundisi asi. Hazvisi transmitted. Aiwa, hazvidaro. But many a times vashomawo, it's prophet and prophetess. Yeah, vanozodaro havo vanodaro but spiritual gifts are not sexually transmitted. Yes, kana mukadzi wangu haana calling iyoyo kuswera kuBhaibheri naye ane zvaanodawo zvausingaite. Kadifference kenyu kanotoita kuti imba yenyu ifunction mushe, but rine positive nenegative. Noti patobuda moto. So kadifference ikaka kanocreate kamwe kavibe murelationship. Ungade mukadzi anofarira zvaunoda kubhora mune murume Messi, Ronaldo Messi namadam. Moenda kune imwe program mukadzi wako atiri kumberi. Unoziva kuti hasisiri mukadzi mufesi wangu. Hey, it must be different. Thank you, Marufu, evangelist. I don't know, Shumba. I think maybe kuti aripoti kuti mukadzi wake ari kuramba kuverenga Bhaibheri. I think paita dambudziko. Then kuti aripoti kuti mukadzi haadi kugeza naye. Uzonzi zvaari kuripota. Ameno varume. But I think kuita mufundisi hakusi kupusa ka. We expect kuti mufundisi anga ari akatochenjera. Handiti anofanira kunge achitoapply zvimwe zvinhu. Hanzi mukadzi wangu haadi kugeza neni. Handiti. Ameno. Warume ameno uchazobatsirwa nevamwe varume. Nyaya dzekugeza ungachemera nyaya dzekugeza nemukadzi. Hai ndiri kutaura. Pane dzimwe nyaya saka zvatinogona kungoona pastor hawasi kuratidza kuti wakamachuwa pazvinhu zvavo. Because pastor dai waida munhu anoverenga Bhaibheri wakangoroora munhu anoverenga. Thank you. And so kana ukanga waona kuti pane differences between you and your spouse, because really katapinda marriage we work on each other. So you must also, improvise, find strategies. Kana wati asoda kuverenga mukuverengereka. And that's the other way.
So I think tingodhira nemunhu asinoda ku let him mature ngaasati shoresa padare tiri kunyara baba. Thank you. Tiri kunyara. Thank you very much, Totenda. So this question, which happens to be the last question of today. It goes to Marara na Professor. Minoti, vedare, ndakarora mukadzi wangu achita zvematare. Tichiri mukomana nemusikana akandiudza kuti anogara matare. Ndakabvunzawo hama neshamwari dzepedyo ndisati ndapinda muwanano. Vakanditi zviriko, midzimu iriko. Unongomusiya oita matare kumusha kwavo, iwewe hauende. Takarorana zvakanaka, tikagara tese. Aingoti kana ava kuenda kuhama dzake, ndaingoti endai henyu. 8 years after marriage, things have changed. Matare ava kuda kuitirwa pamba pangu. Ava kuda kusuma vakuru vake pamba pangu. Vana vangu vari exposed to this zvematare. Izvi ndakati hazviite. Iye ari kuti ndava kumurwisa. You start, Bishop. Unoreve nhema. Unoreve nhema. Kana uchirovora munhu namatare, haungomurovori, unotokumbira kunana sekuru vacho. Unotokumbigwa munhu wacho iye kuti nokuti unomudii kana iye ane dare rasekuru ari mudzimai. Unoona kuti pane ngozi, unogona kuroha kana zvakwidza. Saka unotova munhu kuti unokumbigwa poihwa zvirango zvinofanira kuihwa saizvozvo kuti uchashandira pako kana kuti uchashandira kwake kana kuti uchamuvakira dumba rake paimba pako paanoshanda nokuti haazi wako oga kana ari munhu akasenga nyaya dzakadero. Saka kana akambotovudziwa mberi samawira andinoita kuti wakambotovudziwa, maybe havana kumudzidzisa zvakanaka kuti kana izvi zvaakuitika zvinofanira kuitirwa sei. Unofanira kudzokera back to the drawing board andobvunza kuti pasoro yakatora iyi wakakweva danda namashazhu aro ngaavone kuti odii, but ngaasatiitira rusha. Waiziva kuti nini handi makomani mezvivindi kai mukanzwa kuti uyu une midzimu kwani ndinoda kundopinda ipapo. Pinda right one. Professor. So number one, when two religions share the same pillow, the devil sleeps in between. You can't have two religions sharing the same pillow because there are points of conflict that introduces the devil on the marriage bed. So that's number one. Number two, the issue here is not about also a religious aspect because I asked mzimu through and through. Mudzimu kana sekuru vasvika anditi. So the issue as I see it here, it's an issue of power and control. And already he's dealing with the things that are beyond his confines, his areas of authority as a husband. These are spiritual matters. Saka, I would say, waita mutete panyaya regai mai vauye vaitire matare pamba vapedza matare moita yenyu baba mushendera mberi. Otherwise you destroy your marriage over a temporal thing. Pavari kuita matare vari kuita maminutes mangani ngavaite matare and then you go on. It's about power and control. Unless he's saying he is not in power and control over his wife on the bigger things of life. Spirituality, I think it's small. Oh, he shares a different religion. Yeah. Thank you. Vamparenge makati chini nevanoita matare. Apa unenge watora vanhu vairi. Bozi ihomwe ka. Timu riri muhomwe muri nenyaya dzaro. Muri kuti chi Vamparinga tipisai. Chiri spiritual chiri pari. Whether ndisekuru vanosvika pari. Zvinoitwa nasekuru zvevarume ndo zvinouya paari. Chinhu chanacho chiri very tough. Chiri very tough because murume spirit pari yemurume inenge iri jealous. Ane maissues akawandisa ari spiritual anataka upenyu hwake. Tomboti ndiye chikadzi. Wakutorwa vanhu 2 in 1. Ine advantage. Spiritual polygamy. Thank you very much. Tinotenda. The last question, sorry.
taipiwa namukoma vari muaudience. Mukadzi kana achiramba kuti mwana wangu awane nguva yekuenda kunotamba nagogo vanova amai vangu nekuti hawirirane nevabereki vangu, pangaitwe sei? Nekuti mwana uyu ane dzinza rangu, ndibatsirei vedare. That's a pending divorce. Mukadzi benzi ndiye unotoshara pakati pamai vako neni. Yo benzi iroro. Kuti andingagari namai vangu 40 years. Ndosangana newe 2 weeks. Undoudza kuti mai vangu vanoroya, mai vangu ibenzi. Iwe kwaunobva ndingarasha hama dzangu ndichirashiswa newe. Uyu muchato uyu watova pamucheto uyu. Uri pa pending. Ipapo pokuti mai vangu havatendi kuona vana vangu. It's just a matter of time. Pachaitika kachirufu, pachaitika problem, kachabudisa issues acho zvakanaka. Yakanaka iyi. Pending divorce. Inozvipedza yega. Iri pa pending pakanaka still. Professor? I'm shocked why they are negotiating about that. That's not a point of negotiation. Come on. Why would you negotiate with your wife about your kids going to see your mother? Hey, you don't negotiate that. You send mwana kuna mbuya wake. Anditi. Sotopira izvo. Iye anopopota achitera mwana ari kwambuya wake. Unongotora mukadzi nomwana wondosiya kuna mai vako. Kuna mai vako. That's it. That's not a problem. How is that a problem? Yes. Marufu. How is that a problem? Yeah, I think Prof ari kuita answer well. Ukatoona wakutotanga kutotaurwa izvo nemukadzi ratobhinya pamba. Because ari kutokutaura kuti mai wako iwe mai wako. Because takutrai kuona conversation yacho kuti utonzi mai wako iwe havaiti. Saka kana akunyora tsamba kudara rototi nyaya iyi itoendipindurirai because itori hondo. Saka unogona kuti ipa ari kunzi naProf ngaangotora aende. I think akatotaura nzokada kuti nharo nyaya inokuroesa futi nyoko. Because mukadzi uyu akatotaura kuti amai wako handiri kuwaona, saka atori nebhinya mumba. Ukaona murume akunyora kuti varume varume hama ndoita sei. But I think at this point, na Bishop Maponga, at this point now, marriage iri kuenda panguva yakaoma. Ukatoona wani mukadzi akadai, so probably kana asati atraya zvechimbabvu ichi, because ndo the only way for a man. Ngotora wana unowasiya kwamai. Hanzi mvocha but ukaisa mukadzi wacho, be ready futi uzodi because iri ragara ritori bhinya. Be ready uzofonera unzi kuno kuzviri kudi ndo wakatogarwa matunduru. Vade kuimisana kuripo. So I think the safest way ngotora wana wako wonowasiya kwamai, then you deal with what follows up. But kana mukadzi ati ari kupinda nedhudhu wotogadzirira because pacharowa munhu. But ndofunga quickest way kumusikiza uchitaura nyaya yeDNA kuti une shuwa here kuti because marambiro ari kuita kuti mwana aende kwamai vangu. Ndofunga una vamwe amai ngatimboenda kwaTinashe. Ukasumudza chikwaTinashe iwake up call. Anoziva kuti wato too serious. Ende une machances ekunosvika ukatonorowa 0%. Ukatozobuda machena nehasha idzi. Iye chinomupa kuramba paizvano. Thank you. Akadzi unotamba nawe. Pamwe ane reason itori behind zvatiri kufunga zviri general izvi. Hakusiriko kwambuya wake. Varume vanochema musadaro. Tinotenda Gweta. You want the law or general? Legally. Do it both. Legally, we're going to have a case up. But I think pretty much the moment you start engaging on such a conversation, you're literally engaging with the terrorist. Yeah, because don't Munanota come between you and your biological mother. You are 9 months, ukunvoya 2 weeks or so. Wakutokangana wako wakayangwa 9 months. I know, but let's be honest. Because one of the problems I think Prof, you're talking about this. You know, suspend our brains zedu. Can't my marriages. You know, the marriage, and the reason why people say cows came home, and I think I've made these points. But when your cows came home, they need to understand what that means. Cows came home, it means my rights man will actually exist.
yaemba yako iwewe. The moment as a man you fail to lead your own home, you lose what it means to be a man. So I wonder, in the name of I love you, my sweetheart. No. Can I destroy a relationship with your mother? They are no longer a sweetheart. They are now a nuisance. And no, because we need to face it. So I'm still on a Prof. The majority of the times we're giving up our power, trying to negotiate on non-negotiables. Because honestly, how on earth do you say Mayago and Fariri? At what point do we even engage at that level to say Mayago and Fariri is who? Because majority of the times, Twitter, where our spouses are stored and I don't like it. Something is coming from your home and so forth. So I think it's a terrorism situation. Be firm. Thank you. That's it. Apostle? That's right. I think biggest challenge, the problem in Murumo, marriage, mune negotiables, mune non-negotiables. Kune zvinhu zvatisinga discuss. Yeah. Mbereko wangu handingarase mandakabuda nekuda kwepandinopinda. So I'm thinking murume uyu ndiye atori nechallenge anofana kuisa malines ake right kuti apa zvakamira zvakadai toziva kuti mubereki nyangwe zvikadii. So yeah, I think murume ndiye anofana kuisa, because sometimes but sometimes tinofunga kuti kuva too soft nemadzimai kuita kuti vatifarire, but mudzimai ari kuda murume. Saka the moment yatinoita too soft mudzimai opedzisira atonoti newo utori mukadziwo akuchizotsvaga murume manje anozokambura manje because ari kuda murume. Chingochani, muri kuita chingochani mudzodzo. Yes, that's powerful. Wow, maoko vedare. Thank you very much. So nguva dzedu ndo dzinenge dzatifambei. We're going to chakumbira nuggets. 2 minutes nuggets. Mfano wangu Butisi wangoda kuita something tonzwa kuna honorable Ganyiwa and then muchitigadzira ma 2 minutes nuggets amatigadzira. What chimfano wangu? Thank you. Sorry kuzowedzera after vakuru vambotaura ndine urombo and anchifana wange ndiri ndatanga. But chandofunga mudzimai uyu ane nyaya iri kutaurwa iyi. Mufesi uyu akajaidza mukadzi wake. Anditi pane mutemo inoda kuiswa marriage changotanga. Hazvizoite kuti kana mwambofamba wozoda kutanga kutaura kuti aiwa ndiri baba zvinonzwai. Ende mukutarisa mufesi uyu maonera ndiri kuita ane zvinhu zvaakataurira mukadzi wake mukuspakwa about mubereki wake, about mai wake. Ende zvinhu izvozvo ndo zvaari kusafira ende hana chaanokwanisa kutoita ndosana ari kutochema kudai. Thank you. Anyway, it's a sad story to hear, but chokwadi ndechokuti mukadzi anotanga kuzikamwa nemurume ndimai vake. So ukaorora munhu anoita makwikwi naamai vako, munhu iyeye, it's unfortunate kuti ambotaura kuti mhosvo inogona kurambirwa munhu tatsokodzora panyaya yokuti munhu anenge aita chipfambi. But tichida kutaura chokwadi, izvozvi zvinogona kurambirwa munhu. Inyaya dzatisingatauri. It is so pity to an extent that vamwe ana mai vakatengesa nzungu kuti tiende kuma university. Ndondosangana nemhenya pa university. Then all of a sudden you did it another old woman ari kwagutuku. It does not make sense. So indofunga kuti inini ndinenge ndinoda kupaka mhosva kune mafundisi, sorry to say that. Zvinenge kuma church kana mubvunzo yo ukauya tinenge tinonzi yedzai kuona kuti unganegotiata zvakadini mudzimai wako kuti muone common ground. Tinoda kunegotiata ndiwane common ground nemunhu ari kupumha mai vangu uroi nekurambidza kuti vandoona aone zvibereko zvangu. Hakuna munhu anoda kukura asingashuviri kuzoona zvibereko zvevana vake. Saka ukaona munhu akadero inini
ukauya ndikakupa advice kuseri pasiri paplatform panapa ndongotiendesa munhu. Thank you very much tinotenda. Toda kukutendai mese nekutitsikira kwamaita. Nokuona kuti people are already vakutotanga kubuda mchana nekuda kwenguva dzedu. But we plan to have another episode of this nekuda kwetsikiro rwenyu rwatisisa pano naso soon. Vamarara, the nuggets that you have prepared for us, 2 minutes is fine with us. Take a time to learn your genealogy, your totems. You owe your children a good historical platform after you're gone. So while you're still alive, please know your mother, know your father, know your grandmother, know your grandfathers. Leave that information with your children. You owe your children continuity in terms of knowledge. I thank you. Professor. Okay, I'll highlight 3 points on issues of growth as a man, to grow from being a boy to a man. I think the first thing that we have to do is, boys love watching television. Men must always have a vision. So always have a vision as a man. A vision for yourself, a vision for your family, a vision for all that fall under your kingdom. Boys watch television, men their vision. Number 2, boys love sweets, men eat their sweat. When you're a man, sweat before eating sweets. And teach this principle of hard work so that your children and all that come under your kingdom learn to eat from their sweat. It's a danger when we are always eating sweets without sweat. Last but not least, if you want to grow from being a boy to a man, is boys play, men plan. If you fail to plan, you have planned to fail. Thank you. Marufu? I think mine is sow love and reap love. Varume vanodzi neBhaibheri, idai vakadzi venyu. So it's important that love itange nesu as men. Because takuenda festive season, anopane kamweya kekufuririka kekuti tinogona kumbobuda ndichinorowa pasaidi. Wakaropafadzwa kana uri murume uchasvika kudenga wakadya mukadzi wani. I know kuti Passion akazviramba akati ungafa warohwa hani bedzi. But you are blessed. So mudzimai wako becomes special. Honor her as she honors you. I also think it's important kuti kana une mubereki achiri mupenyu pa festive season pa Christmas kuira bhazi enda kumusha unoona mai nababa kuti mai ndauya baba ndauya gore rese ndandiri muHarare ndichidai ndauya nemupunga ndauya nenyama yehuku ngatifare. Enjoy this festive season. Usakangana kwaunobva guta rinofurira but enda unorangarira hama dzako wabereki wako farai as a family. Toro mhuri yako mboenda naye panze mbonokamburirana muri kunyanga pane shiri dzekudenga uchirowa shiri dzichirira uripa era chifara nemukadzi wako adzi neBhaibheri fara nemukadzi wako wakapiwa ujaya hwako mazamu ako akenga nangwe rarara dzapata yamwa iroro uri panyanga patrotbek fara nemukadzi wako wakapiwa ujaya hwako. I think ino mashoka ndira kusira. Yes zvimwe mataura akazvakanaka zvekukambura ndozvatovhara nazvo. Thank you. Muparinga. Right. Chimwe chandakaona marriage ari kunodzidzana sevarume. Ziva chokwadi chekuti iwewe ndiwe unodana nemukadzi wako. Hama dzako dzinomuda nokuti anodanana newe. Okay. So vane level yezvavanotarisira zvakasiyana nezvako. Hapasi pese pekuti mukatadzirana unosheya nehama because vane nyaya dzavasingagoni kuregerera dzaunokwanisa iwe uri mukati. Saka ukaregerera vanozokubvunza kuti wakatoregerera munhu akakubhaizira nyaya iyi. Remember kuti avadanane naye vanomuda nokuti anodanana newe. Learn to balance my judgments nekufunga kwevanhu vari panze newe uri mukati. Thank you. Gweta,
Marara zvekare. All right. I want to encourage all of us men. Let's be careful about Chinchon's pressure. I see most of us drive a Raptor. I see most of us drive a Raptor. I see most of us drive a Land Cruiser. Live within your means. That's right. Live within your means. Gara the correct Glen. Glen aga wanda Marara, gentlemen. Ugata naro no pensero Glen Forest. Are you with me? Then Mahaya aga wanda as well, Marare. And I go high, in Mariago. Ugata naro no high BP. So one of the things that I've experienced as a lawyer is majority of the times I get to meet people in their nonsense. And then I respect them and for quote rent. Chirogans marry and it don't respect in a way. It means Rogara the wrong suburb. Yeah. Kana Mariago housing allowance $200 per salary. That's giving you a message as to where you're supposed to stay. Chadura era in narrow, ne pressure, they're useless. It's good to be ambitious. It's good to dream, but be real. Be real. Without praying first. The moment you have to speak in tongues before sending one, that's a wrong school. The moment you are making rent a prayer point, that means you got a wrong area. Wrong area. I did a case, one couple, sorry. Nagashika Baba, a property attached, I thought it was a mortgage, only to realize, Phathisani, $16,000 rent. Then I asked, $2,000 the Lord will provide. If I come 4,000, yeah, enough. You come 8,000, no weapon formed against me shall prosper. You come 10,000. So men, are you with me? Yeah. Men, the purpose of coming to these places is inspiration, but don't be under pressure. Don't be under pressure. One of the reasons why men are dying early, majority of the times, ukataza kondolazi mai vako. Uchaswa pressure yondora my life ya aru dreamer. Elsewhere, time is such a kwana. And that's why we're losing a lot of men. Number one, ango shoot a BP, ango get a heart attack from nowhere. Majority of these problems we can contain. So that's what I want to encourage you. Fama ni moto ya wasinga di pray ya kusafuel. Fama ni moto ya kana time ya service ya kwana. Unongo yedisa garage. Not to proclaim Bible verses. The Lord will provide. Ukaona wakuna matter moto ya kwesa accident ule problem iwewe. Ndo basi comprehensive cover. So as men, let us remind each other to be real. I like what Bishop was talking about. Imi, apana chinu chakanaka sokumuka ne life is not pressure. Where you know kuti chiroganzo warara 2 months, 3 months, you can actually continue in life, which recover. Gentlemen, let me close with this. Something has happened. How many months can you go with what you already have now? Muppets. Thank you. Apostle Sibiya. Thank you, Phathisani. I think in Zgurekuti Father, Runungoreva source, the only person who really qualifies to be called Father is God. Asi iye akatipa msenze ketu sevarume kuti mimi chindimirira ise madzibaba panyika. Patiri kuenda kwatiri kuenda, ngatiende tichiziva kuti we must be a true representation of the Father in heaven. Abeds. Oh, thank you. Thank you very much. Akusi kuti makapusa kuya kwa maita mzwara nasi. Akusi kuti amuna zvokuita kuya kwa maita mzwara nasi. Ideas shared, my ideas anoita teseti budirire. Thank you very much for coming. Thank you for coming.